to Asunción, the new city to host the latest Premier Padel competition. For the first time, Paraguay will be the stage where players like Delphi Brea, Arturo Coello and Agustín Tapia will be fighting to earn points in this competition. This is Padel Vibes from Asunción, Paraguay. For the second consecutive year, Premier Padel fans will be able to enjoy the sport at the S&D Arena Sports Center in Asunción, Paraguay. The venue features a main court with a capacity of 5,500 people and two courts with 1,200 seats. But let's do a quick recap. Brussels was the scenario where new pairs made their debut. The most notable were Juan Tello and Martín Dineno, who had a promising start, reaching the semifinals alongside Chingalán. It wasn't the best start for Javi Garrido and Ligue, who were defeated in their debut by Torre and Cepero, one of the most surprising duos of the beginning of the year. Meanwhile, the unbeatable Tapia Coello once again defeated Chingalán in their second consecutive final. On the women's side, Ari Sanchez and Paula Josemaria faced Gemma Triay and Delphi Brea. These both couples are used to reach the final, although this time the Spanish couple and number ones in the world were crowned the winners. This is the technical profile of Ari Sanchez, one of the most outstanding players in padel. Ariana Sanchez Fallada, better known as Magic Ari or Ari Sanchez, is number one in the rankings with 17,240 points. Born in Reus, Spain, Ari makes up next to Paula Josemaria the best female duo in the world, with 37 titles since they teamed up in 2021. David Navaldian, a former Argentine tennis player ranked 10th in the world for 5 seasons, spoke his mind about the padel boom. Estamos aquí con David Nalbandian, número 3 del mundo durante un tiempo del tenis, súper metido en el mundo del tenis, pero ahora ya nos hemos pasado al pádel. Y la verdad que sí, muchísimos años jugando, viajando y ahora nada, me toca estar metido, me toca estar metido acá en el mundo del pádel con Vela, con todo el equipo y bueno, contento de empezar esta nueva aventura acá. Y nada, a disfrutar un poco y hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo ves este crecimiento del pádel? No deja de ser un deporte todavía relativamente nuevo para mucha gente, pero que es muy divertido, muy atractivo, fácil de empezar a jugar para los que están empezando. Sí, son muchos los tenistas que no quieren reconocer que les gusta el pádel, pero otros lo han dicho ya abiertamente. Parece un poco un tabú, ¿no? Entre tenis y pádel ahora hay como una mini guerra abierta de cada uno en su lugar. ¿Tú qué piensas? A mí me gusta el pádel, lo jugaba de chiquito en esa época y ahora volví. Tengo clubes, estoy involucrado y veo que la industria va creciendo, que tiene potencial. Falta muchísimo todavía para desarrollar, como te digo, porque es un deporte muy nuevo, pero que de a poco se tiene que ir encaminando. A diferencia del tenis, el pádel se juega siempre en pareja. ¿Cómo crees que eso condiciona a los jugadores este tema también de cambiar de pareja tan rápido y a mitad de temporada pueden ser 2 o 3? ¿Cómo lo ves tú? Eso es por ahí lo raro que vemos desde el lado del tenis. O sea, inclusive los doblistas en el tenis no se cambian tanto de pareja o juegan un año, por lo menos un año o 2 años. Y acá por ahí es como que hay cambios mucho más rápidos. Tampoco hay tantos jugadores como en el tenis, o sea, siempre tenés como menos opciones si pasa algo. Y acá también dependés de que otra pareja esté en una situación que también quieran cambiar. Hay que estar ahí siempre un poco alerta. Última pregunta, ¿a quién te gustaría tener de pareja si jugases al pádel? A Vela. A Vela. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. Y pues nada, que vaya muy bien con el mundo del pádel. Muchísimas gracias. Agustín Gómez Silingo, former padel player and current coach of several pairs in the tournament, answered our ping pong questions. Ping pong con Agustín Gómez Silingo. ¿Calor o frío? Afuera hace calor, acá está fresco, ¿eh? ¿Tú qué prefieres, calor o frío? Frío. Sufrí muchísimos años compitiendo con calor y prefiero el frío. ¿Noche o día? Día. ¿Indoor, outdoor? Indoor. ¿Defensa, ataque? Defensa. Siempre fui de ataque, pero al final me convertí en un defensor bueno.
¿Conservador o agresivo? Ay, 50-50, ¿eh? ¿Sí? Y era muy agresivo, me tuve que convertir en muy conservador y tuve ahí un tema. Entonces, 50-50. Depende del día. ¿Ganar 6-0 o en tiebreak? No, 6-0, no suframos. No suframos. 6-0. 6-0, no hay que Rápido, sufrir. muerte. No hay que sufrir, no hay que sufrir. Si tuvieses que elegir entre tenis, pickleball o ping-pong, Tenis. un jugador con el que te habría gustado enfrentarte en una final. Tiene que ser una final, ¿no? Porque yo al final enfrenté a todos en diferentes... Una hipotética final ahora mismo, ¿con quién te gustaría enfrentarte? Y con Tapia y con Coelho. Al final los he enfrentado en otros momentos del torneo, pero en una final ya es otra cosa. Premier Padel in Asunción was undoubtedly full of surprises. The most shocking was the fall of the number 1 seeded pair, Agustín Tapia and Arturo Coelho, in the quarterfinals against the tournament's new pairing, José Antonio García Diestro and Juan Luis Bri. In their first tournament together, the Spanish duo won a thrilling match, 6-3, 2-6, 7-6. This was one of the season's greatest achievements. The upper half of the men's draw witnessed the most unexpected semi-final, as no seeded pairs faced each other. Pablo Cardona and Leo Augsburger won against Diestro and Esbri, leaving a very positive impression. The other semi-final in the lower half of the draw pitted Fede Chingotto and Ale Galán against Martín Dineno and Juan Tello. Galán earned the spot in the final after winning 6-2, 6-3. The final between Cardona and Augsburger against Galán and Chingotto started off with a bang. The first set, won by the number 2 pair in a tiebreak, promised a great match. The second set, however, was completely dominated by Alejandro Galán and the stratospheric Fede Chingotto, who also won the tournament's MVP award. After Miami and Santiago, Galán won their 3rd tournament of the season, demonstrating an outstanding level. There were fewer surprises in the women's draw, except for the grand final. The top 4 seeded pairs reached the semifinals. In the first, Bea González and Claudia Fernández defeated Paula José María and Ari Sánchez, earning their 2nd spot in the final of the season. In the other semifinal, Delphi Brea and Gemma Triay defeated Sofía Araujo and Andrea Austero, who played their first tournament together. It seemed like fate wrote a movie-like script for the women's final in Asunción, in which the former pairs faced each other. Gemma Triay's fantastic week, in which she was crowned world number 1, was overshadowed by her defeat to Bea González and Claudia Fernández in a match that lasted more than 3 hours. Delphi wasn't brilliant and they lost 7-6, 3-6, 6-2. Bea González and Claudia Fernández exuded a confidence never seen before. They won their first tournament together, and this duo is starting to look more and more promising. That's all from Asunción. Our next Padel Vibes stop will be in Buenos Aires. Don't miss it on beIN Sports.